Let's start first to tell you something about ourselves before we can start the marketing topic. अलिकति मेरो बारेमा तपाईलाई बताएर आजको हामी विषयमा जानेछौँ। My name is Alexander. मेरो नाम Alexander. कति हो? मेरो नाम Alexander. Oh, that's true. Only know some words. केही शब्द मलाई आउँदैन। 4000 रुपैयाँ फेरि त्यस पछाडि दिएछु मैले 200। I am living in Austria, near the Swiss border. स्विस को सीमानाको नजिकैको देश म अस्ट्रियामा बस्छु। I am married, have 2 children, with 20 and 18. मेरो दुईटा छोराछोरी छन् 20 र 18 को र म विवाहित हुँ। I am 50 years old, 50 वर्षको भएँ। and since 8 years I am working as a consultant. गएको 8 वर्षदेखि म चाहिँ एउटा बिजनेस परामर्शदाताको काम गरिरहेको छु। Before that time, I was in various management positions in industrial companies, including Switzerland. स्विट्जरल्यान्डमा ठुलो बिजनेस कम्पनीको म्यानेजर भएर त्यो लामो समय अगाडि काम गरेँ। And let me tell first something about my person and why I am working now on my own with my own business, a family business, and not anymore in a company. म तपाईलाई अलिकति चाहिँ अहिले मेरो व्यवसाय मेरो किन अहिले चाहिँ म एउटा कन्सल्टेन्ट भएर परामर्शदाता भएर काम गर्छु, किन मैले पहिला कम्पनीमा काम छोडेँ, यसको बारे अलिकति म बताउन चाहन्छु। When I was working for an international company with a group with 1,200 people, म जुन बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्दै थिएँ, हाम्रो कम्पनीमा करिब 1200 कर्मचारीहरू थिए। I was responsible for marketing and sales. मेरो जिम्मेवारी चाहिँ वास्तवमा बजारीकरण र बिक्रीसँग सम्बन्धित थियो। During that time, I met Mario Brillman. अनि त्यो तालिम गर्दै गर्दा म त्यो काम गर्दै गर्दा मैले मारियो ब्रुलमनलाई भेटेँ। When I was 30, when I was a young manager, I got a leadership seminar at Mario. म करिब 30 वर्षको जवान हुँदै गर्दा एउटा लिडरशिपको तालिम लिएर कि मैले मारियोसँग भेटेँ। And from that point on, he was our consultant for leadership seminars and sales seminars in our company. अनि त्यो समयदेखि हाम्रो कम्पनीको सम्पूर्ण एउटा लिडरशिपको सेमिनारलाई चलाउने काम चाहिँ मारियोले गर्न थाल्नुभयो। And he also came when we had different problems and questions. He was like a mentor for us. अनि हाम्रो कम्पनीमा जब कुनै चुनौतीहरू समस्याहरू हुन्थ्यो मारियो आउने गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले हामीलाई सरसल्लाह दिनुहुन्थ्यो। And he was consultant but also mentor. उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि एउटा परामर्शदाता पनि हो, सँगसँगै उहाँले मेन्टरको काम पनि गर्नुहुन्थ्यो। And I always said I want to do once a day I want to do the same job as Mario. म जहिले भित्र मेरो मनमा भन्ने गर्थेँ म पनि एक दिन यो मारियोले जे गरेको छ त्यस्तै खालको काम गर्छु भनेर मनमा भन्थेँ। It took several years that I had my business model of my company in my mind. र मेरो लागि त्यो एउटा व्यवसायको नमुना तयार गरेर म यसको गर्छु भन्ने त्यो तयारीलाई मलाई केही वर्ष लाग्यो। And then one day I had a feeling I will not. It was a very good company I was working for, but I had to make decisions. It was not in my values, within my values. एकदमै राम्रो कम्पनीमा काम गर्थेँ, धेरै पैसा थियो मलाई, तर एउटा समय आयो जुन बेला मेरो भित्र मैले निर्णय गर्नु पर्यो कि अब म चाहिँ यो यसमा छोड्छु यसमा जान्छु भनेर। And then I decided to become my own boss, to get my company with a mission statement I saw from ancient China proverbs. त्यसपछि मैले यो परामर्शदाता मेन्टरिङको यो नयाँ कम्पनी सुरु गरेर म आफ्नो बोस आफै बनेँ र त्यसको लागि मैले एउटा मिसन को एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ यो चाइनिज एउटा प्रभब्सबाट ल्याएको छु। I want to say I want to get a company, and my company is my person. I want to be a person working with other companies, saying when the wind of change blows, some people build walls and others build windmills, and I said I want to become a windmill. अनि त्यो बेला मलाई यस्तो फिल भयो कि म अब आफ्नै कम्पनी सुरु गरेर मलाई यसको बोस भएर मेरो बिजनेस कम्पनी सुरु हुँदैछ भने धेरैको कम्पनीलाई म सहायता गर्ने परामर्शदाता हुन्छु भने मैले चाहिँ योबाट के सिकेँ भन्दा म चाहिँ एउटा यो वायु पङ्खै बन्न चाहन जब हावा बतास आउँदछ। And this was the first step that my logo was created. It was a windmill. अनि त्यो बेला मैले मेरो कम्पनीको लोगो पनि मैले बनाएँ त्यो वायु पङ्खा। Is windmill for you something positive or negative?
तपाईँलाई यो वायु पंखा चाहिँ यसको सकारात्मक अथवा नकारात्मक के हुन सक्छ यसको? It's positive. It brings energy, it creates energy. It's not a wall to protect. It's energy, and it's my mission to go to people like you, but also in companies where I work, that I can say, let's build together windmills. And there are companies, or people from companies, when I was working there, and I meet them on the street, and they tell me, oh, you're the windmill. They don't remember my name, but they remember the windmill. अनि तपाईँलाई चाहिँ यो वायु पंखा चाहिँ एउटा सकारात्मक एउटा कुरा हो जसले चाहिँ एउटा ऊर्जा त्यहाँबाट उत्पादन हुँदछ अनि म चाहिँ त्यो ऊर्जा उत्पादन गर्ने व्यक्ति बन्न चाहन्छु अनि अहिले चाहिँ म ठाउँ कम्पनीलाई गएर त्यो ऊर्जा दिने काम गर्दछु अहिले तपाईँको बिचमा यही ठाउँमा आएको छु र कहिलेकाहीँ मलाई भेटी साथीहरूले नजिक कम्पनीको मान्छेले मलाई देखेर ओ तपाईँ त विन्डमिल रहेछ भनेर भन्छ मलाई I will always stick cards, visuals here on the wire during the next 3-4 days. And this should be the content of the whole seminar. And in the end, you can take a picture, and I hope it will get in your mind, but it will be here during the next days. र तपाईले अन्तिम गरेर त्यसलाई तस्बिर खिच्दाखेरि क्लासमा सिके सबै कुराहरुलाई त्यसले सम्झना दिनलाई सजिलो हुन्छ मारियोले चाहिँ एउटा पेपरमा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अर्कै तरिकाले गर्दै हुन्थ्यो This was the first part about my person. I was asked 2 years ago by Aziz to show some impressions from Austria, because last time Mario showed you everything about Switzerland. It's my neighbor country. And during the break, I will let you some pictures, impressions from Austria. It's quite similar to Switzerland, but it's another country. सँगसँगै गएको बेला हामी कुरा गर्यौं हाम्रो यो खाना खाने समयको ब्रेकमा कहिलेकाहीँ छिटो आइसकेको हुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ यो खाली समयमा उहाँले आफ्नो देशको बारेमा कति कुराहरूको भिजुअलाइज चाहिँ देखाएर हुन्छ भनेछ Okay. Marketing is not only a logo. We will speak about marketing in the next 4 days, but I only wanted to show you why this has to do something with my introduction and also with the topic of marketing. मार्केटिङ भन्ने कुरो चाहिँ लोगो मात्रै होइन त्यसमा थुप्रै कुरा आउँदछ र तपाईलाई मैले चाहिँ त्यो कारणले गर्दा यसरी परिचय चाहिँ गरे For me it's now also a pleasure to have 3 co-trainers with me. They will also have impact and feedback during the next 4 days, and also having their own session showing and sharing their experience, because they are well experienced from the economy, and they will share their experience with us during the next days. And it's for me a pleasure that we have there a new trainer here you didn't see last time. He came with me. This time we are new for you. And you already know Simon and Stefan. And Vlad will introduce himself, and Stefan and Simon will give their impressions from the last time, in the meantime, and so on. Gentlemen, it's your stage now. हाम्रो सह यहाँ प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ दुईजना तपाईले पहिला चिन्नुहुन्छ अनि नयाँ हुन्छ उहाँहरूले साथमा हामी सँगै भएर हाम्रो यो तालिम सेसनहरुलाई हामी चलाउने छौं उहाँहरुको आफ्नो अनुभव पनि ल्याउनुहुन्छ Good morning. I'm very happy to be here with you today and for the next 4 days. My name is Vlad Sarka, as Aziz introduced me. I'm a serial entrepreneur. I graduated the university in economics, business administration. Built up a business in recruitment, represented in I think 14 European countries. Lived in Eastern Europe and Western Europe. Started in Romania, developed in Hungary, Bulgaria, Germany, France, Scandinavian countries and other countries. Then I built up. Can you hear me? Yes. Line in. It's okay. Then I started also business in real estate. I built 2 office buildings, and we rent these buildings out to businesses.
So I have a big experience in the last years in services and also marketing and online marketing. Line in. Thank you. Don't worry. I'm happy to serve you. I am 36 years old, probably the youngest here from the trainers. I'm married. I have a daughter, and I expect another daughter. So maybe next time when we meet, I will have 2 daughters. I'm very passionate about learning, actually, because I believe, and that's why I'm very happy to be here in front of you, that we have something in common. We all like to learn, and it's very important during our life to improve and to learn more and more, because the only constant is change. Some things change, and we have to adapt to the change, and we adapt to the change by learning. You want to translate or? मेरो नाम लाल सार्क हो र म चाहिँ एउटा सिनियर उद्यमशील एउटा बिजनेसम्यान बनेर काम गरिराखेको छु। उहाँले अहिले रियल इस्टेटको बिजनेस पनि उहाँसँग छ र उहाँसँग युरोपमा अहिले डक्टरहरू चाहिँ डक्टरहरूलाई एउटा रिक्रुट गर्ने एउटा उहाँसँग कम्पनी छ, जसले चाहिँ युरोपको हरेक देशहरूमा चाहिँ उहाँसँग आएर उहाँको कम्पनीले चाहिँ डक्टरहरू सप्लाई गर्छ। त्यो कम्पनीमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ र म चाहिँ यहाँ भएकोमा चाहिँ अलिकति जवान छु भन्नुहुन्छ भने करिब 36 वर्षको हुनुहुँदैछ अनि 46 वर्ष 36 वर्षको हुनुहुँदैछ अनि उहाँको एउटा छोरी छ हुनुहुन्छ छिन्। Yes. Thank you very much. Okay. We can discuss several things if you're curious to ask. We can discuss in the break. Thank you very much. हामी ब्रेकमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। मैले अनलाइन बिजनेसमा पनि काम गर्नुभएको छ, कतिचोटि हाम्रो लागि पनि त्यो एउटा विषय महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ नेपालको यसमा हामीले अनलाइनमा कसरी जाने त्यो बिजनेसको आइडिया लिन लाग्छ। Good morning, everyone. Good morning. Morning. So when I come back home, of course, I share my experience with my family and my friends. म घर फर्केर गइसकेपछि यो अनुभवलाई मैले मेरो परिवारसँग अनि श्रीमतीसँग सेयर गरेँ। And I want to share exactly what I want to share with you what I shared with my family. अनि मैले तपाईहरुलाई जे कुराहरु मैले गरेर के भने त्यो कुरा अलिकति तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। I told everyone that I met really ambitious people who are eager to learn. एउटा कुरा मैले भने यस्तो मैले एकदमै जोशिलो मान्छेहरु भेटे जो चाहिँ एकदमै सिक्न र केही गर्नलाई जोश भएको हुनुहुने रहेछ। People who don't want to hear examples from Vietnam all the time, but people who said in the future seminars, we want to have examples from Nepal because we can do the same. अनि मैले महसुस गरेको अबको समयमा जुन अरु देशमा जुन तालिम हुँदैछ त्यो तालिममा हामीहरुको उदाहरण चाहिँ त्यहाँको लागि केस स्टडी रूपमा प्रयोग हुँदैछ। I saw a team which was growing together. सँगसँगै मैले एउटा समूहहरु तपाईहरुको एउटा सँगसँगै वृद्धि हुँदै गएको मैले देखेँ। I really felt that we were helping each other, and I remember very well how you consulted each other. अनि अर्को चाहिँ तपाईहरुको त्यो क्लासहरुमा मैले यति धेरै कुरा सिकेँ कसरी तपाईले एकअर्कालाई सल्लाह दिनुभयो, एकअर्कालाई सहायता गर्नुभयो, सबै मिलेर तपाईले जुन व्यवसायको नमुनाहरु बनाउनु भयो। And then I saw a perfect organization. I think we have a great team here in the background. अनि सँगसँगै तपाईको एकदमै सुसंगठित तपाईको संस्थाहरु सँगसँगै यो जुन काम भइरहेको छ हामी मिलेर यहाँनिर यो पनि व्यवस्थित मैले भेटाएँ। And I told everyone that I really like the food here. अनि मैले यो पनि भने कि मलाई साच्चै नेपालको खाना एकदम मन पर्यो। And I hope we have the same quality this week because I'm looking forward to it. मलाई लाग्छ यो हप्ता पनि यो दिउँसोको खाना त्यस्तै त्यो बेला कस्तै क्वालिटी हुनेछ, घट्ने छैन। There was one topic of concerns which I also shared. एउटा कुरो मैले पनि कुरा गरेँ। In the last seminar we talked several times about this brand Nepal. अनि गएको हप्ता हामीले धेरैचोटि नेपालको ब्रान्ड नेपाललाई कसरी संसारले चिन्छन् भन्ने विषयमा कुरा गरेका थियौँ। And you know, I really like this brand and I believe you can make a lot out of it. र नेपालको ब्रान्ड चाहिँ नेपाल भन्ने बित्तिकै मान्छे एक किसिमको एउटा सकारात्मक सोच लिन्छन् बाहिर देशहरूमा, त्यो चाहिँ अझै बढेर जाओस् भन्ने मेरो चाहना। But there is this risk of destroying this value of the brand. अनि त्यसलाई यो पनि एउटा जोखिम त्यहाँनिर छ कि मान्छेले जसरी एउटा ठुलो अपेक्षा साथ जुन एउटा स्थानमा राखेका छन्
त्यो स्थानबाट मान्छेले घट्न सक्ने पनि हुन सक्छ त्यो एउटा जोखिम त्यहाँनिर छ Just when I came back home, I read in the newspaper or I saw pictures about pollution in the Himalaya. अनि जब घरमा फर्केर गएँ जाने बित्तिकै फेरि नेपालबाट एउटा पत्र पत्रिका त्यहाँ आएको थियो के भन्दाखेरि अहिले हिमालहरूमा भइराखेको तपाईँको एउटा पोल्युसन Sometimes prices are really high here for tourists and you cannot explain it. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ actually the price of the product Yes. कहिलेकाहीँ सर्भिसहरूमा पैसा टन्न लिइन्छ यहाँनिर कतिवटा विदेशीले तिरिहाल्छन् भनेर कतिचोटि उसले राखेको हुन्छ तर त्यसमा किन लिएको छौँ भनेर कतिचोटि त्यसलाई बुझाएको चाहिँ कम हुँदो रहेछ एउटा त्यहाँ खाँचो देखिन्छ But I believe that you have good business ideas, that you have good ethicals, and I really hope that we come out of these seminars with business ideas to help to strengthen the brand. I look forward. त्यो कारणले गर्दा हाम्रो यो व्यवसायको नमुना हाम्रो तालिमबाट चाहिँ भविष्यमा त्यो एउटा छुट्टै ब्रान्ड क्रिएट गर्नलाई चाहिँ सहायता गर्नेछ धन्यवाद Good morning, everyone. Nice to see you again. देख्न मलाई खुसी लागेको छ You had a long journey, I guess, some of you, right? कोही कोही लामो यात्रा गरेर आउनुभयो And you know, when I told my family and my friends that some people out in this room have a longer journey than I have. मैले पनि भने मभन्दा नै लामो यात्रा गरेर आउनु भएको छ कतिजनाले भनेर मैले कुरा गरेको थिएँ They were very impressed. छक्क पऱ्यो उनीहरू हो र भन्दै This commitment तपाईँको समर्पणता देखिन्छ त्यहाँनिर to learn, केही सिक्ने चाहना that's impressive. Very good. So, and I also showed them pictures, photos from your flip charts. अनि तपाईँको फ्लिप चार्ट जो बनाएर प्रस्तुति गर्नुभएको थियो त्यो मैले फोटोहरू मान्छेसँग देखाएँ Talked about your ideas, your business ideas. तपाईँको बिजनेस जुन विचार छ त्यसको बारेमा मैले सेयर गरेँ मानिसहरूसँग And they were impressed about your creativity. अनि तपाईँको जुन सृजनशील प्रकारले आकर्षक प्रकारले त्यसरी बनाउनु भएको तस्बिरहरू त्यसले उनीहरूलाई एकदमै आकर्षक एकदमै उत्साहित बनायो About your potential. तपाईँमा भएको जुन सम्भाव्यताहरू देख्न सकियो And then I talked about your friendliness. अनि सँगसँगै नेपालको जुन एउटा मित्र जुन व्यवहार छ त्यो कुरा मैले धेरै कुराकानी गरेँ You know, there is a calling in social psychology. एउटा हाम्रो सामाजिक मनोवृत्तिमा हामीले एउटा कुराकानी गर्छौँ त्यसो भन्छौँ It's called urban overload. Urban overload, and this means, you know, when you are in a big city, you just, you know, you have so much noise. It's crowded, it's overloaded, and people, you know, they just walk straight. They don't look right, they don't look left. They just walk focused and look straight. एउटा भनाइ छ अर्बन ओभरलोडेड भनेर कति सिटीमा बजारमा अथवा सहरले थिचिएका भन्ने खालको एउटा भनाइ छ जहाँ चाहिँ मान्छेले एकअर्कासँग मतलब छैन एकहोरो प्रकारले मान्छे आफ्नै पारामा टोलाइराखेको हुन्छन् What I observed in Kathmandu, and Kathmandu is such a city, overloaded, urban overload. काठमाडौँ एक प्रकारले भने एक किसिमको भिडभाड भएको एउटा यहाँ सहर हो But what I observed in Kathmandu is people still are friendly, still are laughing at you, and this is a big value. चाहिँ त्यसको विषयमा पनि हामीलाई चाहिँ हाँस्न सक्छौँ एउटा किसिमको हामीतिर उत्साह छ यो चाहिँ हामी भएको एउटा ठुलो अर्को एउटा मूल्य हो Which you can build on, the foundation for the trust. जसले चाहिँ एउटा खालको विश्वास र भरोसा गर्ने एउटा जग निर्माण गर्दछ I also observed, you know, as Stefan said, this positive energy we have in this group. अर्को मैले देखेको चाहिँ तपाईँहरूसँग भएको एउटा सकारात्मक एउटा खालको ऊर्जा तपाईँभित्र निस्केको मैले देखेँ And this is something, yeah, use this. तपाईँको जुन एउटा अहिले सकारात्मक ऊर्जा छ यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहुनेछ You know, it's not always like this. A lot of people were contributing or presenting, people who probably have never presented before. अनि कतिवटा तपाईँले जस्तै अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँनिर प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो सबैले फिडब्याक दिनुभयो सबैले मिलेर त्यसरी गर्नुभयो Yeah, and I'm very much looking forward also this week that everybody contributes in the same way as last time. So I'm very much looking forward. यो हप्ताको लागि अझै म उत्साह ऊर्जाको साथ मैले अपेक्षा गरिराखेको छु Gentlemen, thank you very much for your introduction. धन्यवाद तपाईँको परिचयको लागि And now let's start with the seminar content. अब हामी सेमिनारको विषयवस्तुमा जानेछौँ Last time you were speaking about
What did you speak about with Mario? हामीले तपाईँलाई के कुरा गर्नुभयो गएको समयमा? Do you remember? In February, what did you speak? फेब्रुअरीको Black. we talked about fire. About fire. 1.5 kilogram in the rain. What else did you remember? Fire under the chairs. What else? Business model. Business model. This was the topic of the seminar, business model. Business model. SWOT analysis. SWOT analysis. Problem solving. Problem solving three. तपाईँले के भन्नुहुन्छ? A lot of ideas on how to do business. How to do business. This is for me now we are on the start. Last time you were speaking about ideas. Ideas, how to make business. Business models, SWOT analysis. And this was more or less where do we want to go? Where want to we set up a business model? In which direction we want to go? It was the same when I want to become the owner of our own company. What do I offer to people? What are my products? What is my service? In which direction I want to go? Where is my goal of the business? And you were speaking about things with Mario about business model. And now we try to come from business model to marketing. And how can we go from business model to marketing if you can have an understanding what is going on with us together the next 4 days. You see, you have already done the first chapter, which was business model. Now we go to marketing. In your handout, you will see marketing as chapter number 2. तपाईँले देख्नुहुन्छ गएको समयमा चाहिँ हामीले व्यवसायको नमुना सिक्यौँ त्यसको अर्थ चाहिँ एउटा दर्शन हामी कहाँ जाने कुन विचारले व्यवसाय गर्ने अब त्यो विचारलाई चाहिँ हामी फेरि अब बजारीकरणमा ल्याएर कसरी गर्ने भनेर हामी त्यसको गइरहेर जान्छौँ जस्तो अस्ति तपाईँले बनाएको यो व्यवसायको नमुना यस्तो थियो I got here some impressions, some pictures I got from Stefan from the last time, that I got some impressions of your business model. मैले गएको बेला तपाईँले बनाउनु भएको व्यवसायको नम्बरबाट यस्तो खालको एउटा मैले यसरी प्रभाव पारेँ Here are wonderful ideas. कस्तो राम्रो विचारहरू यहाँनिर प्रस्तुत गरिराखेको छ In which direction this will go? कहाँ जाने कहाँ पुग्ने के गर्ने भने त्यो एउटा दर्शन त्यो विचारको लक्ष्य त्यहाँनिर थियो I compare it with a street. म त्यो कुरालाई म एउटा बाटोद्वारा म देखाउन त्यसलाई म बाँध्न चाहन्छु बाटोसँग Let's say last time you created something like a vision. विचारको गएको समयमा तपाईले एउटा दर्शन तयार गर्नुभयो Somewhere in the near future you want to be there with your business, but you have to handicap some curves in the street going to the vision. If you are until your goal, this is your goal. दर्शन र लक्ष्य चाहिँ भविष्यको लागि हुन्छ अब आउँदा दिनको लागि हुन्छ त्यो एउटा पुग्ने गन्तव्य हो तर गन्तव्यमा पुग्न गर्दाखेरि हामी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ Today we are here, we are starting now, the starting point. हाम्रो दर्शन र हाम्रो विचारको लक्ष्य चाहिँ एउटा हाम्रो गन्तव्य हो तर आज हामी सुरुवात गर्ने ठाउँ चाहिँ मात्र हामी यहाँ छौँ तल In the last seminar you got inspiration, ideas you said, a lot of ideas, inspiration. दर्शनको बारेमा प्रेरणाको बारेमा You know more or less where is my goal. अनि तपाईलाई थाहा छ अहिले धेरै जस्तो मेरो लक्ष्य चाहिँ के हो मेरो दर्शन चाहिँ के हो And the next 4 days we will speak about the how can we reach there, how can we come there. अब हामीलाई कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा भयो के गर्ने के दर्शनमा भयो तर त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी 4 दिनमा सिक्दै छौँ For this we will need strategies, let's say marketing strategies. त्यो कारणले हाम्रो दर्शन पूरा गर्नको लागि लक्ष्य पूरा गर्न जान थुप्रै रणनीतिहरू आवश्यक पर्छ त्यो मध्येमा बजारको रणनीति आवश्यक पर्दछ But don't be afraid, don't worry, I do not speak about academic strategies.
तपाईँ यसमा त्यस्तो त्यसलाई अलिक जटिल सम्झिनु पर्दैन म तपाईँलाई एउटा त्यो एकदमै एकाडेमिक प्रकारको रणनीतिको बारेमा कुरा गर्दिनँ It should be strategies that you can apply in your business or in your mentees' daily business. र तपाईँलाई म त्यस्तो खालको रणनीति तौर तरिका सिकाउँछु जो तपाईँको जीवनमा तपाईँको व्यवसायमा तपाईँले सहायता गरेको व्यवसायमा लागू हुन्छ We do not speak about Coca-Cola and companies like McDonald's. अनि म्याकडोनल्ड कोकाकोलाको ठुल्ठुलो त्यो दर्शनको त्यो रणनीतिले हामी कुरा गर्दैनौँ We do it on the point of view for family business companies. हामी फ्यामिली बिजनेसबाट बढ्दै गएको कम्पनीलाई हामी कुरा गर्छौँ And if you go on the street, अब तपाईँ यहाँबाट जब यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ we will have sometimes we need objectives, step by step. यात्रा अगाडि बढ्दा जहिले पनि हाम्रो चाहिँ एउटा उद्देश्य हुन्छ यतिसम्म यहाँ पुग्ने त्यसपछि यहाँ पुग्ने भन्दै हाम्रो पाइला पाइलामा एउटा तपाईँले उद्देश्य राख्नुहुन्छ What is my objective for the next half year? अब यो आउने आदि 6 महिनामा म के गर्छु पहिलो भनेर त्यो उद्देश्य हुन्छ What is my objective in the next year? त्यसपछि अब 1 वर्षपछि मेरो उद्देश्य के हुन्छ फेरि हुन्छ This can be, can I get customers? Do I have a specific amount of turnover? मेरो चाहिँ यति म ग्राहकसँग पुग्न चाहन्छु यति बराबर म फुल बिक्री गर्न चाहन्छु हुन सक्छ Or to create a product first? सुरुमा म एउटा यो खालको वस्तु तयार गर्छु हुन सक्छ Things what we will do together practicing the next 4 days. र त्यो चाहिँ हामीले आउँदो 4 दिनमा यी सबै कुराहरू सँगै गर्नेछौँ And as a guideline in your street, तपाईको यो बाटोमा दुईतिर एउटा त्यो सीमा तोकेको छ बाटोमा हैन एक किसिमको लाइन छ नि you have, let's say, your mission. This is a value-driven expression. That is what you did together with Mario maybe the last time. That you have, there are some, it's border. Within this border, you will do your business. तपाईको बाटोको जहिले दुईपट्टि एउटा सीमा हुन्छ त्योभन्दा क्रस हामी गर्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ हामी व्यवसायको भाषामा एउटा मिसन अथवा मूल्य मान्यता हामी कसरी गर्छौँ हाम्रो मूल्य मान्यता के हो त्यसले हामीलाई जहिले पनि एउटा बाटोमा अगाडि बढिराखेको हुन्छ दुईटा बाटोमा अगाडि You know, if you drive in a very dangerous street, there are in the mountains, there are sometimes here protections that you don't fall down, barriers. अनि कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी पहाडमा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि त्यो रोडको छेउमा थुप्रै खालको पिलरहरू राखेको हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट लड्नबाट बाहिर जानबाट कति जोगाउँछ Okay. Once again, with Mario, we were speaking, what is that what we want to do? And the next days, we go more into detail, how can we do it? How can we reach our goal to get up a business model? हामीलाई मारियोको पहिलो सिद्धान्तले चाहिँ कुन विचार हामी के गर्न चाहन्छौँ के अब भन्ने कुरा सिकाएको थियौँ अब चाहिँ हामी कसरी त्यसलाई गर्ने कसरी हामी त्यसलाई प्राप्त गर्छौँ भनेर हामी सिक्छौँ What do we need from the business model for marketing? हामीलाई यो बजारीकरणको लागि व्यवसायको नमुनाबाट के कुरा चाहिँ लिनुपर्छ होला Almost everything. सबै कुरा हामीलाई त्यहाँबाट हामी त्यसको आधारमा अगाडि बढ्छौँ You did already a SWOT analysis. तपाईँले यो सर्ट